Okay, sir. Started. Okay, guys, today will see how we can manage our images. So, as I told you earlier, where our images are where our images are storing. I mean, where our images are storing, and where we are pulling or pushing the. Sorry, where from where we are pulling our images. Sorry, guys. Guys, from where we are pulling our images. Guys, I'm audible. Yes, Sachin. Yes, Sachin. Okay, from Docker Hub, right? Yes, from the Docker Hub we were Yes. pushing the images. Okay, whenever we are giving the Docker pull, first it in Docker architecture, what will happen? Okay, first it will check in our local. If it is not in a local, what it will do? It will go and pull from the Docker Hub. Yes or no? Yes, sir. Okay, so from by default, our Docker images are downloaded from our Docker Hub. Okay, if we want to store, okay, our images as a private. Okay, for example, now ನೀನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಓಕೆ, ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಬರೆದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನಿನ್ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನೀನು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀನು ಅದನ್ನ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ we have a Docker Hub. Okay, as of now I have logged in to my Docker Hub, so it is showing like this. Okay, I will sign out. Okay, what you need to do, log into Docker Hub, and if you are the first user, go and sign in. Okay, sign in and give your the necessary details. So you can log in. It's Okay, free or paid free. one? Free ಒಂದು entered. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what we'll do, we need to create our repositories. Okay, you can see I have created some of the repositories here. Okay, similarly, if you want to create a repo, okay, here you can see the option here, create repository. Okay, first what you need to do, you have to create one repository. So you have to give the repository name here. Okay, ನಾವು ಡಾಕರ್ನ ನಿನ್ನ ಇಮೇಜಸ್ನ ಒಂದು ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ECR, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ a AWS ಸರ್ವಿಸ್. That also I will show you today how we can manage our images. Okay, repository name I will give technologies. And now if you want visibility, public or private. Okay, if you want public and private, as of now I'm giving it as a public. Later you can check with the. Okay, I will create. Okay, now you can see this is the your repo name.
Okay, now if you want to push your Docker images into your repository, okay, so if you want to push your Docker images from your local to the your Docker hub, means we need to follow some standards in the image name. So what is that standard means? We have the compulsorily our image name should be like your one second. Your image should be your image, uh, your username. What is the username here? You can see here. Sachin Karjakanawar is my username. So your username. Actually, what happens? Okay, it follows the standard like Docker IO, Docker input output. From here, your username and your repo, and followed by tag. Okay, your image should be like this. Okay, now you can see our Docker images. Okay, we have these many Docker images. Yes or no, guys? Okay, now if you want to ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಮೇಜಸ್ ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು change the Docker name. Okay, for example, how to change the image name in the Docker? Do you know what is the command? Yes. Docker Okay, if you want to change the image name, you should use Docker tag and your image. For example, I will use this arg doc arg or arg2. Okay, maybe I will use this one. Okay. I'll check what is there in my Docker. Okay, let it be. So what I'm telling, if you want to change the Docker image name, then command will be Docker tag, and if you want to use this copy.tar image, okay, ಇದನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಪಿ ಟಾರ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, as I told you, what is my username? This is Sachin Karjakanawar is my username that I will put. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಡಾಕರ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ರೆಪೋ ನೇಮ್ ಏನು, ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಪೋ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಗ್. ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ v0.0. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ರೆಪೋ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ tag, any kind of tag. Okay, if you give this and if you check Docker images, so ನಿಂದು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ರೆಪೋ ನೇಮ್, ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ and your repo name and followed by what? tag. Guys, tag. Okay, now you can push your Docker image. Before pushing the Docker image, okay, we need to log in into the Docker Hub from your system. Okay, so for that
what you need to do, docker login -u and your username. Okay, if you give like this, docker -u login -u, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್. Yes, understanding what I did? Okay. ಅದು -u ಅನ್ನೋದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಇದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. -u ಅನ್ನೋದು ಕಮಾಂಡ್. ಡಾಕರ್ ಲಾಗಿನ್ -u ಇಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಂದು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕರ್ಜಕನ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್, ನೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ, ನಿನ್ನ ಓನ್ ರೆಪೋ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ ರೆಪೋ ನೀ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲೋಕಲಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು now you can push it. Docker push and your image. Okay, in tagging should be good. Okay, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ನಿನ್ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಬಲ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಹೋಮ್ ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿನ್ನ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಂದು ಡಾಕರ್ v.0.0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇದು ನಿನ್ನ ಇಮೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಲ್ನರಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಗ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಅವರ್ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಟು Docker image from our local to Docker hub. Okay guys, simple. First ಇದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನಿನ್ನ ರೆಪೋ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ ಲಾಗಿನ್, ನಿನ್ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. Command is docker login -u and your username. Then you can push your Docker image to the Docker hub. Okay, guys? Yes, sir. Okay, understood? Yes. Okay, one second. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ login succeeded. Once again, give me a minute. Give me a minute, guys. Okay. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಬ್ರೋ, ಆರಾಮ ಬ್ರೋ? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಇದು ಮಿನಿಕ್ಯಾಟ್ ಬೆಡ್ ಪೈಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅದು? Okay, now if you want to pull also, you can pull. Okay. We will delete this one. ಅದು ಅದ್ರ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ.
ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದು ಡಾಕರ್ RMI ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಂದು ಡಾಕರ್ ಅದೇ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಡಾಕರ್ ಫುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕರ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಒಂದು ನೋಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, you can see again it is ಸರಿ downloaded. ಬ್ರೋ, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, Understood guys? ಅದೇ Okay, sir. Okay, sir. Okay. ನೋಡಿ ಅದರ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ Okay, now we can see how we can manage with the ECR. ECR means elastic container register. Okay, that is our AWS service. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, you have to go here ECR which is you have to tell in your interview. Okay, we are using ECRs also in our whatever the AWS services you have. It is the question in your interview. You can include your ECR also. Okay. Now in ECR ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೈಸ್? Username, password. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಾಕರ್ -u ಅಂತ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಾಕರ್ ಲಾಗಿನ್ -u ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ AWS ಟು ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ two types of authentication you have with your while pushing your images. Okay, first one is your user session token. This is one method, and another we have the permanent connection. Okay, both we can see how we can authenticate both of these. Okay guys? Yes, sir. Okay, now we can see first one now. As of now, how we can create using the user session token. Okay, go to ECR and create a repository. Here you can give your name. Your name is like I will give. Okay, if you want to give further, you can give any subfolders in that. And you can see here guys, mutable and immutable. These two are there. Mutable means in Docker Hub you can see the same images. If you push means it will not get a error. Okay, similarly here mutable means if you push images with the same name, okay, it will not throw an error. If it is immutable, then if you push the same images 2 times, it will throw an error. Okay, that is the option. So as of now I will give a mutable. Okay, it will accept, mutable will accept the same name images. Okay, so I'll give a mutable and this encryption it will be default AES 256. We don't need a KMS key authentication. I will create repository name must start with a letter and ಲೋಕೇಶ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. repository name must start with a letter and can contain
Only letters, numbers, and special characters. Now our repository is created. Okay, now you can see, guys. Okay, ninna Docker hub alli you can choose the username as in the username ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ your username will be this one. Okay, what you are saying. Okay, guys. Yes, sir. Yes, Sachin. Okay. And also, like, if you want to push our images, we need to change our image name like that. So what is the command, guys, to change the image name? Docker tag. Docker tag. Once again. Okay, Docker tag. The old image name. -u. No, why -u? Username repository. What is the username here? Such, that one. That 5 I mean, it is like this. Okay, your username and repo name, and followed by tag, right? tag name. Yeah. Once again. Okay, tag name will be 3.0.1. Okay, I change this one. Now if you see Docker images. Okay, now guys, okay, I have changed this one, and now ಸಚಿನ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಇಮೇಜು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌದು ನೀನ್ ಬರೀ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Now in Docker, where is elastic container? Okay, now I will go inside this, and ನೀನು ಈಗ push ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have a command. Okay, ನೀನು docker push ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, that is for Docker hub. Okay, ಬಟ್ ನೀನು AWS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ AWS ಇಂದ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, okay, now you can see here you have to go inside the image and your image and in your repositories. So in your repositories there is no images, and you can see here view push commands. Okay, view push command, and you can see here the first one. Okay, you need to execute this command to push your image to the ECR. Okay, so before going to that, you can see here AWS ECR. Okay, this is a AWS CLI command. Yes or no, guys? Yes. Okay, if you want to execute AWS CLI commands, what is the prerequisite? What we need to do, how we can do that? We need to install AWS CLI, right, guys? Yes or no? ನೀನು AWS ಇಂದ ನಿನ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂದ ನಿನ್ AWS ಗೆ ನೀನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ AWS CLI ಇಂದಾನೆ ನಿನ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂದ AWS ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನ AWS ನಿನ್ನ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ S3 ಗೆ,
ಅಥವಾ ನೀನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನಿಂಗೆ ECR ಗೆ ಈ ತರ ನೀನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ AWS CLI ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ AWS CLI ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ AWS CLI ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೈಸ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ನಿನ್ನ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು S3 ಬಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ S3 ಫ್ರಮ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ AWS CLI ಅಲ್ವಾ Yes. ಗೈಸ್? ಸಚಿನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಇವಾಗ ECRಗೆ ನೀನು EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀನು ECRಗೆ ನೀನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನೋ AWS CLI ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿತ್ ದಟ್ AWS CLI ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಒನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದ AWS. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು AWS CLI ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ AWS CLI ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಏನೋ ಅನ್ಜಿಪ್ ಬೇಕು. ಅನ್ಜಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅನ್ಜಿಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಓಕೆ, ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AWS ಓಕೆ, ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇದು ಅದೇ ಏನೋ APT ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ Another building dependency done package AWS CLI is not available but is referred to by another package. Sachin, in newer version of Ubuntu, they have removed the support of downloading AWS CLI. You need to download it from curl command. From curl command, Yeah. Okay. I will share the ಸಚಿನ್, ಅದು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ.
We need to unzip it. Okay. Guys, once your AWS CLI will install, so we need to give the tokens for it. Okay. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು AWS CLI ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೋಕನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಟೋಕನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಟೋಕನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಗೋ ಟು ಯುವರ್ IAM. Go to IAM. Okay. IAM ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ go to users. Go to user. If you want to create a user. If you have already user, then you need to go here and click on user. And you can see here security credentials. Okay, where you can see the access keys. Okay, create access key. If you okay, go and click here, create access keys. You can see here CLI. Okay, just click it. Okay, create access key. So you can find your access keys here. Okay, that you can authenticate with your AWS CLI. Okay, so once your AWS CLI installed, okay, now you can check AWS. No, we need to. Can you check the chart, please? We need to run one more command. Unzip it. Yeah. Okay, now your AWS CLI is installed. Okay, now what we need to do, we need to configure our AWS. For that we have a AWS command called AWS configure. If you give this, it will ask your access ID. Okay, access ID will be this one, what we have taken from your AWS. Okay, and it is secret key. Secret key is this one. Okay, default region name. In which region you have US East 1. Okay, that you need to type here. US East 1. Okay, it is okay. Now your AWS CLI is set up. If you want to check, for example, if you want to connect with other EC2 services, other AWS services, you can connect this. Okay, using CLI. Now, if you want to check the S3 LS, okay, in S3 buckets ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, but we don't have any
buckets here, so it is showing nothing. And we will ಏನಾದ್ರೂ ನೀನು AWS CLI configure ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ you will get error. Okay, now we can connect to our different AWS services using CLI first install ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. AWS ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೀ ID ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ರೀಜನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ AWS CLI. ಓಕೆ ಗೈಸ್? Yes, sir. Okay, so now you can push your Docker image to the your Docker sorry ECR. Okay, so how you can push your code? So you have okay. Guys, 1 minute, I'm getting one call. Okay, guys, I told you if you want to push, then you can see here view push command and you have to execute this command. Okay, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕರ್ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಡಾಕರ್ ಹಬ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡಾಕರ್ ಲಾಗಿನ್ -u ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿನ್ AWS ECR ಇದು ನಿನ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ AWS CLI ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎನ್ ಎರರ್ saying like you need to install AWS CLI, then only this command will work like that. ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ AWS ECR ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಕರ್ ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜಸ್. ನೀನು ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್. Okay, Docker push and your Docker image. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್ ನಿನ್ನ ECR ಗೆ ಪುಷ್ ಆಯ್ತು. If you want to see here, you can refresh. You can see here your image. Okay, guys? Yes, sir. ಸಚಿನ್ ಅದರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇನು? ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅದರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪುಷ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ JSON ಫೈಲ್. ಓಕೆ,
You can see here your credentials are stored and unencrypted in the home Ubuntu. This one, okay. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ. One type is, what is the first type? What we have done is user session token. User session token ಇಂದ ನಾವು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ. ನಿಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, okay, if you want the permanent connection, then we need to what we need to do, we need to edit this JSON file. You can see here your credentials are stored and encrypted in the JSON file. ಈ JSON file ನ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಬಿಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು we need to install one third party that is install easier credential helper. Okay, ನಾವು ನಿನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ECR ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. That you can see. Okay, that we need to download here. ECR credential helper. One second. It's going to be push. Give me a minute.
sudo apt Install. install MAZ1 is here. CREENTIA credential helper. ಓಕೆ ನಿಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾನು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಸೆಷನ್ ಟೋಕನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, okay, once it's get installed, okay, what we need to do, so we need to edit AWS Labs, ಇಲ್ಲಿ Amazon ICR helper. Okay, here you can see. Sorry, Amazon install. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, we need to edit this JSON file. Okay, where is the JSON file? In authentication ಮಾಡುವಾಗ you can find one JSON file before this one. So you can see this, the JSON file. We need to edit this one. Okay, you can see cat. In cat man nodana what is this. Okay, idraga idu authentication code, this is there. Okay, we need to replace this. Okay, we need to replace. Okay, before going to that, we need to vi JSON file. This we need to this is the JSON file. Once again, cat editor JSON file one installed. We need to install that editor JSON file. Cat dot docker slash config dot json. Okay, same thing. Okay, now we need to install this thing with your idanna cat this one and to remove
Give me a minute, guys. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. Let also move. Okay. Guys, if you want to remove all at once, you can choose exit, escape, and $D. Okay. Sorry, %D. It will remove all the content in your file. Okay. So now what we'll do instead of this, okay, we need to just enter this one. Okay, we need to paste this one and save it. Okay.
ನಾವು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇದ್ರ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಐ ಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್ನ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಬಿ. Docker image. I'll use this one. Docker tag. Paste. Okay, now we can push this image. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ಥರ ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಟೋಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? Yes, Sachin. Yes, sir. Guys, everyone, please practice, okay? This is very important. So, how we can manage your images using in the ECR and also in Docker Hub. Okay? Actually, this permanent connection, that is not recommended. Okay? Everyone is using user session token. Okay? If in interviewer, if they asked, what are the different authentication methods you are using in the ECR, then you can say user session token and also permanent connection. Okay, you also know how we can configure those. Okay, guys, Okay. don't get confusion. Okay, AWS CLI ಬೇಕು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ECR ನ ECR ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು AWS CLI ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ತರ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ Okay. ಗೈಸ್? Okay, sir. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡ್ QAs ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. Okay. Okay, guys, see you then.